అందరికీ నమస్తే, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ ఎంజాయ్ వ్లాగ్స్. నేను మీ జీవాన్ని మాట్లాడుతున్నా. మనమైతే మన 31st రోజు ఫుల్ లైవ్ స్ట్రీమింగ్ అయితే చూశారు కదా, మీరు కూడా ఎంజాయ్ చేసింటారు, పిల్లలు కూడా ఎంజాయ్ చేశారు బాగా. ఆ రోజు ఏమైందంటే బిర్యానీ ఎలా తయారు చేసేది అంటే రాయలసీమ బిర్యానీ ఏ విధంగా ఉంటుంది, ఏ స్టైల్లో ఉంటుంది, ఏ టేస్ట్ ఉంటుంది అనేది మీకు ఈ వీడియో ద్వారా మీకు చూపిస్తాను. ఇంకా మన ఛానల్ ఎవరైనా మొదటిసారి చూస్తున్నట్టయితే ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ టు ఎంజాయ్ వ్లాగ్స్. మనకి ఇంకా వాచ్ టైం అవర్స్ అయితే పెరగలేదన్నమాట. మీరు లాస్ట్ వరకు ఈ వీడియోని చూసి నా వాచ్ టైం అవర్స్ పెంచుతారని కోరుకుంటూ థ్యాంక్ యూ ఆల్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. So criminal. Roses on both my knees for you. Don't say thank you, oh please. I do what I want when I'm wanting to. So cynical. I'm a bad guy. Duh. I'm a bad guy. So you're a tough guy, like it really rough guy. Just can't get enough guy, just always so buff guy. I'm that bad type, make your mama sad type, make your girlfriend mad type, might seduce your dad type. I'm the bad guy. Duh. Roses on both my knees for you. Don't say thank you, oh please. I do what I want when I'm wanting to. My soul so cynical. So you're a tough guy, like it really rough guy. Just can't get enough guy, just always so buff guy. I'm that bad type, make your mama sad type, make your girlfriend mad type, might seduce your dad type. I'm the bad guy. Duh. I'm only good at being bad. Wish all the hashtags, likes and tweets would find a way to get lost. Yeah, and when I pull up to the scene, I wonder what the hell is the cost. And yeah, you've never seen nothing like this before. Yeah, but this is different. I deserve to find some self-comfort. So find a way to
fighting, begging, greeting, then we go and act like something. And our hearts burn with the heat of 1,000 suns. Yeah, and we cry out loud, cause we just want attention. And we feel alive from a fake medium. Yeah, I won't accept this life that fate is given. So find a way to get lost. So find a way to get lost. Just find a way to get lost. Yeah, we'll find a way to get lost. So find a way to. చూశారు కదా గైస్, ఇప్పుడైతే వేడి వేడి రాయలసీమ చికెన్ బిర్యానీ అయితే రెడీ అయిపోయింది. దీన్ని అయితే మనం నీట్గా కలుపుకోవాలి. ఇట్లా మిక్స్ చేసుకుంటే ఇంకా చికెన్ బిర్యానీ రెడీగా తినేయచ్చు హాట్గా. చూశారు కదా, దీనికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఇవన్నీ కూడా మీకు ఇక్కడ మెన్షన్ చేశాను స్క్రీన్ మీదే చూడండి. టేస్ట్ కూడా చాలా బాగుంది. టేస్ట్ ఇప్పుడు చేశాను, సూపర్ ఉంది. ఉప్పు కారం ఏమో తక్కువైందేమో టేస్ట్ చేసాం, బాగుంది. చూశారు కదా గైస్, మీరు కూడా ఎప్పుడన్నా ఇలాంటి చికెన్ బిర్యానీ చేసుకోవాలనుకుంటే వీడియో చూసి ట్రై చేయండి. మీకు ఇంకా ఏమైనా డౌట్ ఉంటే కామెంట్ బాక్స్లో మెన్షన్ చేయండి, నేను దానికి రిప్లై ఇస్తాను ఖచ్చితంగా. చాలా బాగా వచ్చింది, సూపర్గా పొడి పొడిగా. దాని పక్కన అయితే మేము చికెన్ కర్రీ సపరేట్ చేయించుకున్నాం మేము తినడానికి. చాలా అంటే చాలా బాగుంది చికెన్ అయితే. రాయలసీమ చికెన్ బిర్యానీ. ఓకే గైస్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. ఇంకా మన ఛానల్ ఎవరైనా మొదటిసారి చూస్తున్నట్టయితే ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ టు ఎంజాయ్ వ్లాగ్స్. Like 10 tweets were fine.